ఏమవుతున్నారు? రైట్ అన్న. క్వశ్చన్ తర్వాత చూద్దాంలా, స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయింది. నీకు ఆర్డర్ ఇస్తాను నేను. ఒక ఆర్డర్ మన ఎస్డి కార్డర్ జిఓసి మన దాంట్లో ఉంది. ఒకసారి టోటల్ దాంట్లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? నో, పీకే వాల్యూస్ వాటిని బట్టి ఆన్సర్స్ అంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఆర్డర్ విచ్ ఐ గేవ్ యూ ఇన్ ద రైట్. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం దాంట్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడు ఆర్డర్. అదర్వైజ్ నేను పంపిస్తాను. అవును అవును, ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఎందుకంటే చాలా ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఆర్డర్ ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? లైవ్ స్ట్రీమ్లో ఉంటాయి చూడు, లేదంటే నేను పంపిస్తాను. రైట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ నానా. So material conductivity classified into what? Conductors, insulators and semiconductors. Conductors, insulators, semiconductors. We know what are conductors, right? Which can conduct the electricity. So insulators means it won't. Semiconductors are important and superconductors also is there. So conductors, కనిపిస్తుందా board? Hello. బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉందా? ఇట్లా లైట్ బంద్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? తగ్గింది ఏమైనా? ఓకే, ఇప్పుడైతే కొంచెం ఓకే కదా? So conductors, semiconductors, so these are just definitions only, right? Metals and their alloys have the large conductivity, right, known as conductors. So their conductivity range 10 to the power of 4 to 10 ohm meter inverse, right? Examples: all metal alloys, metals, certain non-metals, right? These are conductors. So ikkada nunchi em questions em ravu, just for the conductance sake, so we need to copy it, just copy it. Sometimes they may ask. All metals and alloys of metals, certain non-metals like carbon black, graphite, some organic polymers like polyaniline and right, polypyrrole and polythiophene. So sometimes they may ask, for example, carbon graphites are conductors, right? Graphite, carbon black in the batteries, when you break it out, you will get one black rod, right? Black color, Nana. Hello. Dana? Just write these examples. I'll discuss today's coal rush law. Somewhat fast mode, take the screenshot, even if it is streaming. So afterwards also you can write on the streaming, okay? So I want to complete today the total electrochemistry. Once it is done, so we can go by the revision topics, whatever the reactions and all important things. Okay, na? Repa chepta. Right, these are the conductors. Carbon block. So insulators, did you see in transformers that ceramic substance like conduct the yes, substance like gas ceramic having very low conductivity, right, known as insulator. So 10 to the power of minus 20 to 10, write the range.
So this in transformers, right, you can see this type of, right? Hello. Write it out. 10 to the power of minus 20 to minus 10. So మనకు అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీలో పెడతారు కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ దగ్గర. ఇచ్చాను కదా నీకు. వస్తున్నది, నెక్స్ట్ వస్తున్నది. జస్ట్ రేంజ్ రాసేసుకోండి. 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of minus 10. అదే కండక్టర్స్ ఎంత? 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7. డనా? సో సెమీ కండక్టర్స్ రా, like silicon, gallium, arsenic having the resistivity 1 to 10 to the power of 6 ra. Very important material in the electronic industry ra. So in motherboards and all, it's very important, semiconductors. It seems to be like a city, right? It's not city ra, it's a motherboard. ఏమేమో ఉంటాయి అసలు ఏం అర్థం కాదు, అసలు ఎలా చేస్తారో కూడా అర్థం కాదు మదర్బోర్డ్. చూసారు అన్నీ చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి వాడు. తెలుసు రేంజ్ ఒకటి రాసేసుకుని సరిపోతుంది. సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంట్రా? సో హ్యావింగ్ జీరో రెసిస్టివిటీ నాన్న, ఇన్ఫినైట్ కండక్టివిటీ, రైట్? Like a number of ceramic materials mixed with oxides and superoxides at 150 K, the fast superconductors, like మన ఇండియాలో ఇంకా రాలేదు అవి ట్రైన్స్. ఏం ట్రైన్స్ రా అవి? బుల్లెట్ ట్రైన్స్. ఆ 300-400 కిలోమీటర్స్ పర్, అంటే ఫ్లైట్లో పోయిన ఒకటే, అక్కడ ట్రైన్లో పోయిన ఒకటే. అరే వాళ్ళు చైనాలో, అమెరికాలో, అక్కడే ఎప్పుడో 20 years బ్యాకే వచ్చినాయి రా. 20 ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు రానివ్వరు వీటిని, వాళ్ళు ఏవియేషన్ దెబ్బతింటుందని. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎంత కిలోమీటర్ స్పీడ్తో పోతుందిరా? 500-600. ఇప్పుడు ఇది 400-500 పోతున్నప్పుడు ఫ్లైట్ ఎవరు ఎంత ఎక్కుతారా? Semiconductor. Which of the following is semiconductor? Silicon, gallium, arsenic. All. Types of conductance, no? Depending upon the material of conductance classified. Metallic conductors or electronic conductors. So electrolytic conductance. So metallic and electrolytic conductors ante wires nana general ga. Electrolytic conductors ante enti? When we are adding some NaCl, right? NaCl in the liquid, Na plus and Cl minus, they'll conduct the electricity. Metallic conductors ante endi? Right? ఒక సన్నని ఐరన్ తీసుకొని కరెంట్ దాంట్లో పెట్టండి, అది మెటాలిక్ కండక్టర్. మళ్ళీ మ్యూట్. డన్. సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్, రైట్, డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా. సో ఇప్పుడు ఐరన్, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐరన్, వీఆర్ టేకింగ్ ద ఐరన్. సో ఐరన్ అనేది అవ్వదు కదా ఇప్పుడు మన వైర్స్లో, ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ పాస్ నన్ను. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, and electronic conductors depends on nature of and structure of the metal. So depends upon number of valence electrons per metal. So they'll ask the question, which of the following statement is true or false regarding metallic conductors? This is due to free movement of electrons.
The nature and so ఇప్పుడు నార్మల్గా మన ఎలక్ట్రిసిటీలో విచ్ వైర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ నేను అల్యూమినియం రైట్. ఇంకా సిల్వర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, బట్ సిల్వర్ వైర్లు పెట్టారనుకో తెల్లారే ఉండవు. సిల్వర్ వైర్లు పెడితే ఏమవుతుంది? ఏదో నార్త్ సైడ్ ఏదో ఇది బీహార్ సైడ్ ఏదో పట్టాలు ఏమంటారు రైల్వే పట్టాలు ఎత్తుకోపోతారు. రైట్. సో ఇట్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్, ఈజీ పాయింట్స్ ఓన్లీ. And it depends on temperature. Metallic conductors is inversely proportional to temperature. So very important. And composition of the metallic conductors remains unchanged. అంటే ఇప్పుడు మనం వైర్ నుంచి కరెంట్ పోయిన తర్వాత ఆ మెటీరియల్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ ఉంటాయి కదా వైర్స్, సో ఇదొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి. మెటాలిక్ రెసిస్టెన్స్, మెటాలిక్ కండక్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఈ పాయింట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. Metallic conductance is inversely proportional to temperature. Then flow of ions, like I told you, if you take the pure water, put the electricity and put your hand, no issues. Add some salt and put your hand. Don't do. Yeah. ఏమైతుంది? Due to flow of ions. Depends on nature of electrolyte, size and solvation of ions which is formed. So nature of viscosity of the solvent and concentration of electrolyte, temperature. And electrolytic conductance is directly proportional to temperature. So these points everyone just write it down. So electrolytic conductors are important. So they are asking the question, which of the following statement is true regarding electrolytic conductance? It depends upon nature of electrolyte, size and solvation of ion formed, the nature of viscosity of the solvent, concentration of electrolyte and temperature. So in electronic conductance, so it is inversely proportional to temperature, but it is directly proportional to temperature. So these points, write it down. Where I am telling, just write it down, even though it is streaming or even though everything is there. Romit, నేను ఎక్కడ పోయినావు? రోమిత్, రోమిత్ రాజ్ ఉన్నావా? Friends, good evening. Money is I can. Second one, as we have are arranging it that trip, I can also. Done అన్న. So measurement of conductivity of ionic solutions. So what are those? Direct current, and a solution can't be connected to measuring a bridge like metallic wires and all. These two problems are arises now. So while we are electrolytic cases.
So direct current, if you are passing, the electrolyte is decomposed and a solution cannot be connected the measuring bridge like metallic wire or solid conductors. So almost all this is in the physics it is coming, right? Electricity. So this particular portion it seems to be like electricity, right? Same like hmm? Done? Sir, ఒకసారి previous slide చూపిస్తాను. Hmm. Done? Yes, sir, done. So these two problems are there, no? So first problem is overcome by the AC alternate current instead of direct current. Second problem is solved by specially designed vessels like conductivity cell. Conductivity cell. These two problems were solved. The first problem, instead of direct current, we are using the alternate current. DC current and AC current. Which is better, DC current or AC current? AC. Then ఒకసారి ఇది